ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We have discussed about Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, and yesterday we have concluded Vijnanamaya Kosha also. Afterwards, how Atma Swarupa is unattached and self-effulgent, it is expounded. Because of upadhis only, even though it is Sarvatma, self-effulgent, all-pervading and unattached, but because of proximity of the upadhis, as though this Atma Swarupa bound by so many limitations, bounded by the so many limitations, it is appearing as though bounded. Yoyam vijnanamaya praneshu hrudi spuratyayam jyotihi kutastha karta bhokta bhavatyupadhistaha. Ayam vijnanamayaha. Here vijnanamayaha means the absolute knowledge, consciousness. Praneshu hrudi spurati ayam jyoti, as self-effulgent jyoti swarupa, it is shining in our heart only. Kutastaha, unmutable, that which never undergo any change, even though being kutastaha. Atma karta bhokta bhavati upadhistaha, seated in the upadhis, remaining in the upadhis, it is becoming as doer and enjoyer, doer of the actions and enjoyer of the fruits of the actions.
स्वयं परिच्छेदमुपेत्य बुद्धेः तादात्म्यदोषेण परं मृषात्मनः सर्वात्मकः सन्नपि वीक्ष्यते स्वयं स्वतः पृथक्त्वेन मृदो घटानिव. Even though all mud parts made up of mud only, but identifying themselves, their own entities, parts are considering themselves, they are different from each other and different from the mud. In the same way, this Atma Swarupa is identifying with false kind of upadhis. It is as though appearing different and bounded by so many limitations. Next sloka. Very important sloka. You can put a tick mark to the next sloka. Sloka number 191. Upadi sambandha vashat paratma. Upadi sambandha vashat paratma. Hyupadi dharman anubhati tadgunaha. Hyupadi dharman anubhati tadgunaha. Ayo vikarana vikariva nivat. Ayo vikarana vikariva nivat. Sadaikarupopi parasvabhavat. Sadaikarupopi parasvabhavat. Upadi sambandha vashat. Due to the relationship with conditionings. Earlier we have seen what is the definition of upadi. Upasamipe stitva swiyam rupam anyatra adadati iti upadihi. Being or staying proximity of one object and giving it properties into the another object, giving to the other object, and without bringing any inner change, it appears as though this object. Simple example. Here also we have seen one crystal is there. In front of that crystal, if we place any color object, that color will be reflecting into that object. But in fact, there is no color in that crystal. So, for that crystal, this color appearance is upadi only, this object. Why it is happening? Upasamipe stitva. Being so closer, because of that proximity, it is appearing. So here also, Paratma, Supreme Self, Upadi Sambandha Vashat. Vashat, because of, due to. Sambandha means relationship. Upadhi sambandha means relationship with conditionings. What are the conditionings? Body, mind, and intellect. Upadhi sambandha vashat paratma. He, indeed, upadhi dharman. Upadhi dharman. Dharma means characteristics. Upadhi dharman. The characteristics of upadhis, upadhi dharman, anubhati tad gunaha. Anubhati appears. Tad gunaha. Tad gunaha means becomes one of their characteristics. Identifying with the upadhis and will be functioning according to the characteristics of the upadhis. We will see more of it. What is the example? Ayo vikaran. Aya. Aya means iron. Ayo vikaran. The forms of the iron pieces. Different pieces of iron. Avikari vahnivat. Ayo vikara. Navikari is there na?
Ayovikaran plus avikari plus vahnivat. Vikari means that which undergo modification, subject to modification. Avikari means changeless, no modification. Vahnivat, like the fire. Sadaika rupopi paraswabhavat. Sadaika rupaha. Sada, ever. Eka rupaha, unchanging, is same. Sada, always, ever. Eka rupaha, the same, unchanging. Api, even though. Paraha swabhavat. Paraha, perfect. Swabhavat, by nature. By nature, the fire is not undergoing any change, but when it identifies with the iron pieces, what is happening? We are seeing different kinds of iron ball, etc. And these properties mutually shade like that. Iron itself doesn't have any what you call heat. Fire doesn't have particular kind of form. But when we put iron ball into the fire, we are seeing that iron, that which is cool in nature, that color is different of the iron. But when we put into the fire, it is appearing as red in color, that fire color, and particular form. And when we touch that one, it is very hot. Fire doesn't have any properties of this iron, but because of association, identification with the iron ball, we are seeing the particular form of that one. So in the same way, Paratma, the Supreme Self, by itself doesn't have any kinds of properties. Upadi Sambandha Vashat, because of the relationship with the Upadis. What are the Upadis? Indriyas, sense organs, mind, and intellect. In other terms, Upadis are Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, and Anandamaya Kosha. Sthula, Sukshma, Karana, Shariras. So when Atma Swarupa identifies with these kind of Upadis, and Upadi Dharman Anubhati Tadgunaha. Once it is associated with identifying with these dharmas, means with the Upadis, and based on the characteristics of the Upadis, this Atma also is appearing. Example, eyes are seeing the Drishya. But what we are saying, I am seeing. Ears are listening the sound. But we are saying, we are listening. Means I am listening the sound. Mind is experiencing Sukha and Dukkha. But we are saying, I am sorrowful. I am happy. All these activities are going on because of the Upadis. Atma is untouched, in fact. But it is identifying with the Upadis. That's why all these things as though appearing in the Atma. As though Atma is doing all these things. So the characteristics of the Upadis becoming the dharmas of the Atma Swarupa because of this identification. If we cannot listen properly, we cannot hear properly, ears are unable to hear. But we say, I can't hear properly, as the Atma is deaf. So the qualities and defects of the Upadis, because of the identification, Sambandha with Upadis, they are becoming as though the dharmas of Atma Swarupa. So very clearly it is saying Atma, Anatma.
Atma, when having relationship with Anatma, due to ignorance, the Anatma dharmas are becoming the Atma dharmas. That's why Jiva is continuously undergoing Sukha, Dukkha. Example is very clear. Fire and iron. When both of them identified, the properties we are seeing of the iron ball into the fire. After listening all these things, the disciple, you remember when he asked the questions, Ko nama bandha katamesha agatah. Afterwards, Guru Maharaj giving reply to all those questions. It's going on. Now, whatever we have seen, all these slokas uttered by Master, Guru. After listening all these things, the disciple suddenly he asked Guru Maharaj, what you are saying is so wonderful, but I think I cannot get liberation. He heard what is Atma, what is Anatma, what is the bondage, all these things. And Guru Maharaj, he thought it's very clear what he understood, what is the Atma Swarupa and what is Anatma. Now it's a very clear thought in his mind. But still, the disciple, he is having doubts. What is that doubt here? He is saying, it's not only doubt, he is himself thinking, considering moksha is not possible for him. He will be all the time in the bondage only. Why he is thinking like that? What is there, the thought in his mind, it is expressed. See, in the scriptures, in this Prakarana Granthas, this is like samvada, means conversation between Guru and Shishya. The disciple approached Guru Pasati, approached Guru Maharaj to get knowledge, to come out from all kinds of sorrows, to come out from bondage, and to get permanent happiness and peace. Of course, all of us, we want happiness only. So, after serving Master, whatever he will be having the questions, he will ask, Guru Maharaj will give reply. But when listening, while listening, he himself, he will try his level best to understand the subtle thoughts imparted by the Master, but still he will be having his own doubts, whatever received from the Master. If he is having 100% purity of the mind and clarity of the intellect, Sravanadeva Jnanam Bhavati, for some disciples immediately the liberation will take place, means he will realize the self. But for few disciples, still more explanation will be required. So here, the disciple, after listening from Master, what he is asking, Shishya Uvacha. Shishya Uvacha. See, these things not only for Shishya in Vivekachudamani, someone is asking for, for us only. Okay. When masters are writing these textbooks, they will keep in their mind all various kinds of disciples from various stages. Few people will be in the beginning stages, some others will be in the middle, and some will be advanced in the state. So, to make them, all of them understand, they will be imparting this knowledge. Masters themselves, they will put one question and they will give the reply. So, here, what is the question of Shishya? Shishya Uvacha
भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु भ्रमेणाप्यन्यथा वास्तु जीवभावः परात्मनः जीवभावः परात्मनः तदुपाधिरनादित्वात् तदुपाधिरनादित्वात् नानादिर्नाशयिष्यति अनादिर्नाशयिष्यति. Shishya, the disciple, uvacha, told or asked. What? Uvacha means here asked. Brahmena, through delusion, Brahmena, apiva, Brahmenapyanyatha is there, Brahmena, api, va, or, anyatha, otherwise, anyatha, vastu jiva bhavaha paratmanaha. Vastu means not house for house, vastu, not like that. Va astu. Astu means let it be. Va means are. Earlier we have seen va. Astu, let it be. Jiva bhavaha. Jiva bhavaha, the sense of being a jiva. I am jiva. This is jiva bhava, jivahood. Paratmanaha, of supreme self, for the supreme self. Tat upadehe anaditvat. Tat means that. Upadehe, of upadhi. Anaditvat, because of beginninglessness. Anaditvat, because of its beginninglessness. Na, na means not. Break that word properly. Tadupader anaditvan nanader nasha is there. Tat plus upadehe plus anaditvat plus anadehe plus nashaha. Anadehe means of beginningless. Anaditvat anadehe, because of beginninglessness. Na anadehe, na word is there in between these things, we missed. Na plus anadehe, na, not anadehe, of beginningless. Nashaha, an end. Ishyate, can be accepted. Ishyate, can be accepted. What is his doubt? Oh Guru Maharaj, you said due to this ignorance, this supreme self became as jiva. Yes? Because of ajnana, the supreme self identifying with this body became the jiva. And you said this is beginningless. When it happened, we don't know. From which day onwards we are considering ourselves as jivas, we don't know. What the disciple is thinking, if it is beginningless, then it will not end also. For that which is beginningless, there will not be end also. It means what? The jivahood will continue. Next sloka also continuity is there. We will read this one also. Then we will see entire meaning of this one. Atosya jiva bhavopi. Atosya jiva bhavopi. Nitya bhavati samsrutihi.
नित्या भवति संसृतिः न निवर्तेत तन्मोक्षः न निवर्तेत तन्मोक्षः कथं मे श्रीगुरो वद कथं मे श्रीगुरो वद हे गुरो हे श्री guru o revered teacher vada please tell these two slokas we have to see the meaning together. Shishya uvacha, disciple asked, Sri Guru me vada, oh master, revered master, please tell me, please explain to me. Me means to me. Atosya jiva bhavaha api ataha, therefore means this jiva bhava is beginningless, anadi, therefore jiva bhavaha api nitya bhavati samsruti. Jiva bhavaha, jivahood, asya means its, ataha, therefore, asya, its, its, jiva bhavaha, jivahood, api, also, nitya, forever, bhavati, becomes, samsrutihi, transmigration, the cycle of birth and death, samsrutihi, transmigration, na nivarteta, will not cease, means will not end, na nivarteta, tan mokshaha, tat means that, mokshaha, liberation, katham, how, katham, how, which way, me, to me, Sri Guru, O revered teacher, master, vada, not vadha, okay, vada means tell me. Shishya is asking, the Supreme Self has come to consider itself as Jiva. Bhagwan, Lord, identifying with Upadhis, he considering as Jiva, individual Jiva, the Supreme Self, Brahman. Why? Because of delusion. So, through delusion or otherwise, it happened because of superimposition. This is beginningless. And this jivahood cannot be said as have an end. We don't know what is Adi. Then we don't know naturally what is an end also. That's why, therefore, this jiva bhava api nitya bhavati samsrutihi. I am jiva, I have to suffer all these things, I have to undergo all the time these sukha dukkhas, and this birth and death cycle, this transmigration will continue. Na nivartetaha, it will not end. Tan mokshaha katham me, then how can I get moksha? How is it possible? So better Guru Maharaj, I will leave this ashram and I will go. What to do? I thought first I will get something moksha, like that I came to ashram and serving and listening all these things. But when I am listening all these things, you said this Atma Swarupa identifying with Upadhis and became Jiva, and that is also Anadi. Anadi means it will be Ananta also. When it is going to be ended? So how to separate this Jiva from the Paramatma? Atma and Atma. It's difficult for me. So liberation is not possible for me. How is it possible liberation for me? Please tell me. What Guru Maharaj will tell? See, in our case also. For so many days we are listening Vivekachudamani. If someone will ask you, for how many days you are listening? How many classes got over? Around 76 or 78? How many? 79.
Okay, around 80. Okay, right. So all these days you are listening, and what is the difference in your life before started listening this Vivekachudamani and now? If someone will ask you, what you will tell? Generally, most of you can give reply, it's good listening. We are receiving that knowledge. It's like that. If that person will ask, have you got moksha? Have you realized the self? If that person will ask, then why are you listening? Suddenly you also will get down. Daily is 1 hour, 1 hour. Why I'm spending like this and taking notes and listening and all those things, keeping everything work aside. So for some people, for so many years listening and studying the scriptures, but nothing is happening. Nothing is happening. And all the time saying like this, that Bhagavan Parambrahma Swarupa became as Jiva, identifying with upadhis. And Maya is so powerful. And this is Anadi, it is said. When it started, we don't know. When it is going to be ended, also we don't know. That's why Guru Maharaj, I think for me, liberation is not possible. Please tell me, how can I get liberation? What Guru Maharaj will say, tomorrow we will see. Suspense. Huh? Don't think it's all these days we are listening, it is not useful. Not like that. This kind of change, or what is the use of this one, we cannot see externally outside. It is not something object we are making outside, not like that. So clarity, more clarity is required for us. Guru will give that reply to remove such kind of doubt from the mind of the disciple. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amrutangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. అన్నమయ, ప్రాణమయ, మనోమయ, విజ్ఞానమయ కోశాల గురించి చెప్పుకొనున్నాము. ఇవన్నీ కూడా అనాత్మ స్వరూపము, ఆత్మతత్వము కాదు. సంపూర్ణ జ్ఞానమయ స్వరూపమై ఉన్నటువంటి ఆత్మ స్వయం ప్రకాశకమై ఉండి మన హృదయంలోనే, మన ప్రాణంలో, మన హృదయంలోనే ప్రకాశిస్తూ ఉంది. కూటస్థమై ఉన్నటువంటిది, ఏ విధమైనటువంటి మార్పుకి లోను కాకుండా ఉన్నటువంటిదై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఉపాధులలో ఉండటం వల్ల, ఈ శరీర మనోబుద్ధుల్లో ఉండటం వల్ల నేను కర్తను, నేను ఇది చేస్తున్నాను, నేను భోక్తను, నేను ఈ కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తున్నాను అనుకోవడము జరుగుతుంది అన్నమాట. సర్వాత్మకమైనటువంటి ఆత్మస్వరూపము ఈ ఉపాధుల తాదాత్మ్యత అనేటువంటి దోషం కారణంగా తన ఉన్నతమైనటువంటి స్థితి నుండి అల్పమైనటువంటి ఈ తాదాత్మ్యత చెంది అల్పమైనటువంటి స్థితిని పొంది అన్ని విధాలైనటువంటి బంధనాలకి లోను కావడము, దుఃఖాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. ఏ విధంగా అంటే, ఉదాహరణ వచ్చేసి మట్టి నుండి తయారైనటువంటి కుండలన్నీ కూడా మట్టి కంటే వేరుగా అనుకోవటము. మట్టి వేరు, కుండ వేరు అన్నటువంటి భావాన్ని కలిగి ఉన్నట్లుగా, వాస్తవానికి అన్ని కూడా మట్టి స్వరూపమే. ఇక్కడ వచ్చేసి అంత ఆత్మస్వరూపమే అయినప్పటికీ ఉపాధుల తాదాత్మ్యత వల్ల నేను వేరు, మీరు వేరు, వాళ్ళు వేరు అన్నటువంటి భావన కలుగుతుంది. ఉపాధి సంబంధ వశాత్, ఉపాధి సంబంధము కారణంగా, వశాత్ దీని వలన పరమాత్మ, పరం
ఆత్మ అన్నటువంటిది. ఉపాధి ధర్మాన్ అనుభాతి తద్గుణ. ఎప్పుడైతే ఒకసారి శరీర మనోబుద్ధులతో ఆత్మస్వరూపం తాదాత్మ్యత చెందడం జరుగుతుందో, ఈ ఉపాధుల ధర్మాలు అన్నటువంటివి, ఈ గుణాలు అన్నటువంటివి ఆత్మ గుణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి. మనిషి సరిగా వినలేకపోతే చెవులు కదా సరిగా వినడం లేదు, కానీ ఏం చెప్తాము, నాకు సరిగా వినిపించట్లేదు అని చెప్తాం. చెవికి సరిగా వినిపించట్లేదు అని చెప్పట్లేదు. చెవి అనేది ఒక ఇంద్రియం, కానీ ఆ ఇంద్రియంలో ఉన్నటువంటి దాని లోపాన్ని కానీ, నాకు బాగా వినిపిస్తుంది దాని గుణాన్ని కానీ ఆత్మ మీద ఆరోపించడం జరుగుతుంది. ఈ తాదాత్మ్యత కారణంగా ఈ ఉపాధి అంటే ఏంటంటే ఒక వస్తువుకి దగ్గరగా ఉండి తనలో ఉన్నటువంటి లక్షణాలను ఇంకొక వస్తువులో ఉండే విధంగా కనిపింపజేసేటువంటిదే ఉపాధి అన్నమాట. స్ఫటికంలోనికి ఒక రంగు పదార్థంలో ఉన్నటువంటి వస్తువు దానికి ఎదురుగా పెడితే దాని యొక్క రంగు స్ఫటికంలో కనిపిస్తోంది, కానీ వాస్తవానికి స్ఫటికానికి ఏ రంగు లేదు. ఈ రంగు దేని వల్ల కనిపిస్తుంది అంటే ఉపాధి వల్ల కనిపిస్తోంది అనమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, మన మనసు, శరీరం, వీటన్నింటిలో ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా, ధర్మాలన్నీ కూడా ఆత్మ యందు కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. నేను వింటున్నాను, నేను తింటున్నాను, నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఒక మనిషి మంచి చేసినా చెడు చేసినా అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆత్మకి ఆరోపించబడి ఇది మంచి ఆత్మ, ఇది చెడు ఆత్మ అన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది అనమాట. తను మంచివారు, తను చెడ్డవారు, ఎలాగో అంటే ఉపాధి ధర్మాన్ని బట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది, కానీ ఇవి ఆత్మ ధర్మాలుగా అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. ఉదాహరణలో వచ్చేసి ఇనుప ముక్కలన్నీ రకరకాల ఆకారాల్లో ఉంటాయి. ఈ ఇనుప ముక్కలు అగ్నిలో వేసినప్పుడు అగ్ని స్వతహాగా ఏ విధమైనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ఆకారాన్ని కలిగి లేదు, కానీ ఇనుప ముక్కలు అందులో వేసినప్పుడు, ఇనుప గుండు లాంటిది వేస్తే ఈ గుణాలు వచ్చేసి దానిలో ఆరోపించబడి అగ్నికి ఒక రూపం ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తుంది అనమాట. అంతేకాకుండా అగ్ని గుణము ఇందులోనికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇనుముకి స్వతహాగా తగిలినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి వేడి ఉండదు, కానీ అగ్ని కారణంగా వేడి గుణం అన్నటువంటిది ఇందులో కనిపిస్తుంది. సో ఇది దేని వల్ల కలుగుతోంది అంటే సంబంధ తాదాత్మ్యత చెందటం వల్ల కలుగుతోంది అనమాట. అగ్ని, ఇనుము అన్నటువంటివి తాదాత్మ్యత చెందటం వల్ల ఈ పరస్పర గుణాలు అన్నటువంటివి ఒకటి ఇంకొక దానిలో కనిపించడము జరుగుతుంది. అదే విధంగా ఆత్మ అనాత్మ స్వరూపం అన్నటువంటిది ఐడెంటిఫికేషన్, తాదాత్మ్యత కారణంగా ఈ ఉపాధి గుణాలు ఆత్మలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి, కానీ ఆత్మస్వరూపానికి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధము లేదన్నమాట. ఇవన్నీ వింటూ ఉన్నటువంటి శిష్యుడికి సందేహం కలుగుతుంది అనమాట. అంతా అయిపోయింది కదా, ఇంకా గురువు గారు ఆత్మ ఏంటో అనాత్మ ఏంటో బంధనం ఏంటో మోక్షం ఏంటో కూడా చెప్పున్నారు, కానీ శిష్యుల వారు గురువు గారండి నాకు ఒక సందేహం కలిగింది, దయచేసి చెప్పగలరు అని అంటున్నారు. మనకి శాస్త్రాల్లో ఏంటంటే గురు శిష్య సంవాదం అన్నటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. శిష్యుడు ఆత్మ జ్ఞానాన్ని పొందడం కోసం, శాశ్వత ఆనంద స్థితిని పొందడం కోసం, మోక్షం కోసం గురువు గారిని ఆశ్రయించి ఆయనకి సేవలు చేస్తూ ప్రసన్నులైనప్పుడు ప్రశ్నించడం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ప్రశ్నలకి గురువు గారు అన్ని సమాధానాలు చెప్తూ వెళ్తూ ఉంటారు. అయితే ఆ శ్రవణం చేసేటప్పుడు కొంతమందికి ఏంటంటే పరిపక్వ స్థితిని పొందినటువంటి శిష్యులు ఉన్నట్లయితే ఆ శ్రవణం చేసే సమయంలోనే వాళ్ళ అజ్ఞానం తొలగిపోయి శుద్ధ అంతఃకరణము, అర్థం చేసుకునే సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి మోక్షం లభిస్తుంది. కానీ ఎన్నో కోట్ల జన్మల్లో ఎన్నెన్నో వాసనలు ఉంటాయి కదా, అంత సులభంగా అంతకన్నా శుద్ధి బుద్ధికి అంత అర్థం చేసుకునే శక్తి రావడం కష్టం అన్నమాట. సో అందుకోసం అనేసి ఇంకొంతమంది శిష్యులకి వింటూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సందేహాలు అన్నటువంటివి రావడం జరుగుతుంది. ఆ సందేహ నివృత్తి అన్నటువంటిది కూడా మహాత్ములు బోధ చేసేటప్పుడు చేయడం జరుగుతుంది. మనకి గ్రంథాలు రాసేటప్పుడు ఏంటంటే గ్రంథాలలో గురువు గారే ఆ గ్రంథం రాసేటువంటి మహానుభావుడి అనేక స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి శిష్యులని బట్టి ప్రారంభ దశలో ఉండొచ్చు, మధ్య దశలో ఉండొచ్చు, చాలా ఉన్నత స్థితిని పొందిన సాధకులు ఉండొచ్చు. సో వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి వాళ్ళు ఈ విషయాల్ని ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు, వాళ్ళ మనసులో ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన ఉంటాయి, వాళ్ళ బుద్ధిలో ఏ విధమైనటువంటి సందేహాలు కలుగుతాయి అన్నటువంటిది ముందుగానే ఊహించి ఆ ప్రశ్నల్ని కూడా శిష్య ఉవాచ అన్నట్లుగా పెట్టి గురువు గారు గురువు ఉవాచ అనేసి మళ్ళీ సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది.
సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇవన్నీ ఇంతవరకు మనం ఆత్మ అనాత్మ వీటన్నింటి గురించి వింటూ ఉన్నాము. ఇవన్నీ శ్రవణం చేస్తున్నటువంటి శిష్యుడికి సరే ఇది ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది పరబ్రహ్మ స్వరూపము జీవుడిగా మారిపోయాడు కదా. ఎందుకు జీవుడిగా మారున్నాడు? భ్రాంతి కారణంగా, భ్రమేణ, ఈ భ్రమ కారణంగా పరమాత్మ స్వరూపము జీవభావాన్ని పొంది ఉన్నాడు ఈ ఉపాధులతో తాదాత్మ్యత చెంది. ఇది కూడా ఎప్పటి నుంచి అని అంటే అనాది కాలం అని చెప్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచో తెలియదు అంటున్నారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో తెలియకుండా ఆ శుద్ధ పరబ్రహ్మ స్వరూపము జీవుడిగా మారిపోయాడు కదా. ఇది అనాది అని అంటే బిగినింగ్లెస్ అని అన్నప్పుడు దీనికి అంతము కూడా లేదు కదా. ఎప్పుడు అంతమైపోతుందో తెలియదు. ఈ అనాదిగా ఉన్నటువంటిది అంతము లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఈ జనన మరణ సంసార చక్రం సంస్కృతి అన్నటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. అతహాస్య జీవభావ అపి నిత్యాభవతి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? జీవభావం కూడా నిత్యముగా నిరంతరంగా ఉండిపోతుంది. ఇంకా నేను జీవుణ్ణి అనే అభావం ఉన్నప్పుడు సుఖ దుఃఖాలన్నీ అనుభవించాల్సి ఉంటుంది. నా నివర్తేత, ఈ జీవభావం అన్నటువంటిది తొలగిపోదు. కాబట్టి తత్ మోక్ష కథం, ఇంకా దీనికి మోక్షం ఎప్పుడు లభిస్తుంది? జీవుడు విముక్తిని ఎలా పొందగలుగుతాడు? నాకు మోక్షం ఎలా లభిస్తుంది? నేను జీవుని అయిపోయి ఉన్నాను, భగవత్ స్వరూపం జీవంగా మారింది అంటున్నారు. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉందంటున్నారు, ఎప్పుడో తెలియదు అంటున్నారు. దానికి ఆది లేదు అంటే ఇంకా అంతం కూడా లేదని నాకు అనిపిస్తోంది. గురువు గారండి, నాకు దయచేసి బోధ చేయండి, ఎలా మోక్షం లభిస్తుంది? నా వరకు అయితే ఇది సాధ్యం కాదనిపిస్తుంది. ఇన్ని రోజుల నుంచి వివేక చూడమని క్లాస్ దాదాపు 80 రోజులు ఇవన్నీ వింటూ ఉన్నా, నీ క్లాసులు వింటున్నా, ఇంతకు ముందుకి ఇప్పటికి వినడానికి ముందు వింటున్నప్పుడు ఇప్పుడు మార్పు ఏదన్నా వచ్చిందా అని ఎవరన్నా అడిగితే ఏమో అని అంటే ఇది మార్పు రావడము ఇవన్నీ కూడా బయటికి కనిపించే వస్తువులు కాదు కదా. మీకు మోక్షం లభించిందా అని అంటే ఏం చెప్తాను? లభిస్తూ ఉందని చెప్ప. సో ఇంత చేసినా, ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి వింటున్నా, చదువుతున్నా, ఇన్ని చేస్తున్నా కూడా ఈ జీవభావము పోవటం లేదే. అసలు ఇది అంతం అవుతుందా? మోక్షము లభిస్తుందా? ఆది లేదు కాబట్టి, ఇది అనాది కాబట్టి అనంతము అనిపిస్తోంది. ఇంకా మోక్షం ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎప్పుడు జీవుడిగానే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది. గురువు గారండి, శ్రీ గురో వద, పూజలైన గురువు గారండి, దయచేసి నాకు బోధించండి అనేసి ప్రార్థిస్తున్నాను. మరి గురువు గారు ఏం సమాధానం చెప్తారో రేపటి రోజున విందాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.